ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും മോർണിംഗിൽ ബെഡ് വിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാറില്ല. അത് ബെഡ്ഷീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിരിച്ച പോലെ കിടക്കില്ല ബെഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു എ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ടു കീപ് ദ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ്. All of us make bed in the morning, but after some time we notice that the bed sheet has come off. Especially if we have kids at home, little kids at home. They jump and dance on the bed, and after some time we notice that the bed sheet has come off. So today I'm going to show you a simple trick to keep the bed sheet in place. We are just putting the bed sheet over the bed as usual. Now what we are doing is, we take one of the corners of the bed sheet like this. And then we make a nice knot. A simple knot like this. See, I've made a knot like this. Now lift the bed like this and tuck it inside. See, like this. Now we repeat the process on this side also. See, I've made a knot here also, and then we lift the bed and tuck it inside. We are repeating the process on all four sides. This is easy. We are just making a knot like this. See, again I've made a knot. Now lift the bed and tuck the bed sheet inside. Now just tuck all the loose ends inside as usual. Just smoothen everything, put the pillows and your bed is ready. We have made the bed, it's ready. Even if kids mess around with the bed sheet, it will still stay in place. It will not come out. So hope you like this trick. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെഡ് വിരിച്ചു, നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുട്ടികൾ കുത്തി മറിഞ്ഞാലും ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പോരില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. നമ്മൾ 4 സൈഡിൽ കെട്ടിട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി ബെഡ്ഷീറ്റ് ലൂസായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പോരില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇഷ്ടം? ഇംഗ്ലീഷിലാണോ, ഹിന്ദിയിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണോ? അതൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.